what's up fam? This course yakamirira vanhu understand SHONA and it's for video editing, specifically for someone who use CapCut and unouse smartphone here kana unoshandisa PC. This video is for you because ndichakwanisa kuexplain 21 features dziri muCapCut. Saka this video richakwanisa kuexplain kuti mafeatures aya anoshanda sei in details without wasting your time. Let's get into it. Tinotanga neinonzi denoise. So denoise inokwanisa kutibatsira pakuremova noise dzinoenda kubackground kwevideo like zvauri kutonzwa right now. Saka kana uka-applya denoise inobva yabvisa wind, yobva yabvisa wind, yobva yata make sure kuti sound yese iri kusounda sezvazviri, ingosara yaka-isolata ma-vocals only. Data inonzi auto caption inobatsiridza kuti instead of write ma-subtitle one by one, inokubatsiridza kuti inongodetecta video rose yebvezi obva wazongocheka kuma-mistakes kuti hapana paya interpreta ma-words neimwe wrong way here, inenge rabasa rako rongoita double check. Saka chinhu chakanaka chinotokubatsiridza, chinoseva time yako ye-editing. Kobva kwaita inonzi chroma key. Saka chroma key inokubatsiridza kuti wakanotora ka-scrutinize tool kacho kepa chroma key, wakanokatinya pa-color, any specific color yausiri kuda pa-background yako, inokwanisa kubva yabvisa obva wachizongoadjust na feather kuitira kuti zvinyatsoita zvinyatsobuda saratidza kuti pambonge pane background yakadai. So but it's specifically used for green screen and blue screen. Tataenda pane inonzi pen mask. Pen mask inokubatsiridza kuti you are masking, let's say this is my video, the whole face yauri kuona. Saka kana nichiita masking, ndakaedha layout padenga ndakaita masking, nonorwa masking nohafura kuzasukuninga kutobuda something. Saka pen mask inokubatsiridza kuti you can draw your own custom shape then ugoita masking. So this is a game changer kuti kana uchiedita unokwanisa kudraw your own custom uchienderana neshape yechinhu chauda kuita masking pavideo. Saka pen mask inokubatsiridza pamasini akaita seyayo. Tobva taenda pane inonzi object tracking. Object tracking inobatsiridza kuti let's say this is ruoko rwangu wamuri kuona. Saka ndakaisa something ingava na sticker pana musoro wangu, let's say ndaisa padenga. Saka nguva yandinomuvha musoro wangu ichidai so chinenge chichitera chinotracka. Saka this is the object tracking. Kubva kwaita inonzi keyframe animation. Keyframe animation ndeyekuti ndinogona ndine image rangu patimeline pangu, but ndoda kuti image riite nge-slide show rekuti ndichiita zoom out, zoom in, zoom out. Saka ukaita ma-keyframe, unogona kushandisa inonzi keyframe, unoenda let's say parikutangira picture rako uadd keyframe, wobva wanoadd let's say kana kuti 5 seconds, wobva wanoadd keyframe rako since we are zooming toda kuita inonzi animation. Saka pascale uchitanga apo make sure scale yako iri 100%, then pekugumira keyframe yako again maybe unogonesa 150%. So kana ukazoplaya unoona richimova richizuma rikazoita smooth zvokuti hazvimbooneka kuti pane pascope kana kuti paitwa sei. Ndo mashandiro anoita keyframe animation. Kunobva kwaita inonzi compound clip. Compound clip inokuhelpa kuti unogona kuita maprojects akawanda, woita malayers akawanda. Saka compound clip inokubatsiridza kuti unobatanidza maclips ako over chinhu 1 mutimeline. But double click pa that compound unokwanisa kunoedita futi mukati wobva wavhara. Saka which means waform another compound inside your layers again. So this thing inoita kuti zvinhu zvako zviri organizable. Kana ari matext unongozoti unongomaisa pawo ega even akawanda sei womaita compound. Music ungoita the same, maclips ungoita the same, but kana uchitomaona mulayout anenge ari one file. This is how you use this feature. Kobva kwaita inonzi text to speech. Text to speech yangu fana kuti ndogadzira video rangu right now, but ndinoda kuapia, maybe I'm doing for advertising. Saka kuenda pa text paper, instead of recording yourself talking, sometimes you just record your custom voice, then ugoenda pa text into speech, obva nyora speech yako inobva yango explain ega zvinhu zviri simple. So this is how we use text to speech. Tataenda pa voice changer. Voice changer anakira kuti izvozvo zvinarekoda video rangu right now, ndokwanisa kuchinja voice rangu nenda audio effects, then naenda audio effects ungochinja uchienderana kuti kuda kuti riite ma-effects api. Pane ma-effects akawandisa, yes, saka you can choose unoenderana newe and ririkufitana nezvauri kuda iwewe. So this is how you use audio voice changer. Tobva taenda panonzi stabilization. Stabilization inokubatsiridza kuti unogona kutora video richisheka so. Saka ukaaplya a stabilization, video rako unobva ratanga kuplaya zvakanaka pasina kusheka kana kuti kudii, rinotanga kuplaya zvakanaka zvisina na kusheka. Tobva taenda panonzi pamalazi imports. Inokubatsiridza kuti unokwanisa kutora editing dzakarohwa na someone kwake ongokushare that large file, then ukuJust ma-import apa. Zvinokuseva time kuti every time pepe unozoita mavideos ako uchaite labor yekuda kucolor grade every time. Saka zvine zvakuita kuti
labor yekucolor grade inenge yadzikira hauchanyanya kushanda zvakanyanya. Saka ndo mashandiro anoita maLUTs. Kobva kwaita inonzi beat singing. Beat singing ndeyekuti right now ndaimba inoshandiswa mostly nevanhu varikugadzira mavideo music, yekuti kana vachigadzira video music vanorekoda vachishandisa maybe tumaspeaker, bluetooth speakers, but vanozova neoriginal sound. Saka vakazvibatanidza zvese vakazviita combined CapCut unoenda pakanzi sing. Saka yangosinga inodetecta mariro anga ichita music nemavocals zvakatongobatana uchibvisa that sound yamashandisa bluetooth yamubva matongoreplace the original sound. That's why you know my music zvinochitongoenderana zvikutoimbwa zvese uchiti munhu zvinhu zvazvakanyasa sei ndo mashandiro anoita beat singing yayo. Tataenda pa split screen. Split screen inokubatsiridza kuti unokwanisa kuita editing dzako uchiona paside but wakaisa 2 mascreens. Saka inongokubatsiridza kuti iwewe ukwanise kuona machanges kuti okay pane zvandiri right now machanges ari kubuda irapo apa zviri kubuda irapo chikombeya. Saka zvinongokubatsiridza kuti editing dzako dzese dzingoflow. Kobva kwaita inonzi autoframe. Autoframe yakanakira kuti right now amuona ndiri kurekoda video rangu right now sezvandiri right now uku hakuna chinhu. Saka ndikaisa autoframe let's say ndaibvisa pa 16.9 ndakuisa pa 9.16. Saka ndakaita autoframe ndakadetect face inokwanisa detecta face. Saka even ndakadai so inenge ichiteera kuri kuenda face yangu. Zvinodzikisa time yekuti wangosafana kuzotanga kuexport again oda kuchinja maratio. Saka wakangoisa auto reframe inobva yaita yega. Saka feature rakakosha. Kobva kwaita inonzi text highlights. Text highlights ndeyekuti let's say anambona ndambotaura about auto captions here kana ikapedza kuita. Saka pa text highlights yakanakira kuti pa captions wakukwanisa kucustomize kuti pamwe unoisa font rakaita Italian, imwe unoisa rakaita bold, unochinja macolors. Saka when ma text highlight unokwanisa kunyaso highlighta zvinhu zvoda kuhighlighta then uchicustomize one by one, which is good. Zvinoita kuti time yako and masina ako kunyaso madesign in a way yaunoda. Saka this is a fantastic feature. Inonzi copy and paste attributes. Copy and paste attributes ndeyekuti right now ndogona kuapply ma settings pa video rinori akafana nekuti cropping or how you zoom, scale, ma editing file like a color grading, lighting, wabalansa zvese. Saka ukaenda pakanzi copy attributes unobva uzongoenda muma files ako ese wobva unoita paste. Inobva yatongoapply. Zvinokuseva time kuti ungocha edit one by one but apo unenge waedit chinhu one. Anoona kuti unenge watodzikisa time. Saka this is a nice feature. Enda pane inonzi audio ducking. Audio ducking is just that kuti inongosenza kuti okay this is the video panotaurwa kana ukaisa music background panotaurwa inobva yalowa sound volume ye music. Paunorekedza kutaura inobva yakwidza. Like wakamboteerera zvinoitwa pama radio station zvekuti munhu paanenge achitaura sound inoita sei music inodzikira, paanenge asingataure music inopika. Saka ndo inonzi audio ducking and it's a good feature because right now uchakwanisa kuti every time unoona kuti scrutinize kudzikisa inosensa yega kuti panapo munhu aritaura then yobva yangonodipa yega. It's a game changer this thing. Kune inonzi blend mode. Blend mode inoshanda ine maways akasiyana. Vanoita photographic vanokwanisa kuunderstand inonzi blending. Blending ndeyekuti unokwanisa kuisa even layer padenga woita blending unogona kufita. Saka pane akasiyana ma blending modes. Saka unongo chingochuza ndiri kunoenderana newe papo. Kune inonzi audio beat marker. Audio beat marker wakamboona ere mavideos ekuti anenge achienderana nesound. Parikunzi iyo picture ichichinja chichi. Saka inonzi audio beat marker unongoenda pa audio yako ubva pakanzi beats. Waenda pakanzi beats ubva usati uzotoda kuti ite beats ida kuti nyaya minimal ere kana kuti maximum then iyo bva yaita. Then iyo paunenge kuita video rako unechikata meme inenge yakaisa tuma mark tuma beats mark amene. Watopedza video rako rakutomecha the music. So it's another fantastic feature. Pane inonzi real light. Real light inobatsira kuti ndogona kugadzira video rangu semaonera muri kuita right now. This is a raw video but kana ndari edda real light kusere kunoita kunge ndiri mustudio ye 10,000 US yanga ichitodhura but asi izvo iye kuti real light yacho unosarudza kuti unoda kuisa background ere unoda kuisa both background or the subject. So I'm the subject and there's the background. So you choose to know that papi. Then the last one is exporting settings. Exporting settings munofana kunyaso zoti ma exporting settings anofamba sei because I realize kuti ndona ma videos andanga akapera netanga nechiwotsi so tanga katorwa meno ne calculator akuita zvinhu izvozvo. From exporting settings yakwanisa ngokuradza ina ndoshandisa since I'm using the small camera ndinouser 1080 pakuexport and ndinouser 15,000 kilobytes dzepama bit rates. Then tatopedza 30 frames per second. I'm done. Zvadaro. This is the quality yakutoona. I hope kuti pa editing dzako wanezva wa improve pa this video rakwanisa kukubatsira something. One or two things wato improve. Kana uchida ma videos amakaita se aya unofana kungo like uchingo comment then it was okay. Ma video ari worth kuti chirambe chimaita.